Welcome back to Hybrid Views. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சேலம்ல சாமுண்டி ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. இங்க இன்னைக்கு என்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்திருக்கோம்னா இங்க வந்து நேஷனல் ரைடர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ண போறாங்க. காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ரைடுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆன் த வே ஒரு பூஸ்ட் அப் ஒரு எனர்ஜிலாம் கொடுத்து அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்றதுக்கான ஆக்டிவிட்டி தான் இது. இந்த வீடியோக்கார புதுசா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வரப்போகிற ரைடர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்மி பீப்புள், பியூர் ஆர்மி பீப்புளுங்க. எல்லாமே உமன் ரைடர்ஸ். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா காஷ்மீரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெங்களூருக்கு அப்புறம் இங்கே நம்ம சேலமுக்கு தாங்க வர போகிறாங்க. இப்போ சேலமில் ஸ்டே பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு திருச்சிக்கு அப்புறமேல் வந்து கன்னியாகுமரி ரீச் ஆக போகிறாங்க. ஸோ இப்போ அவங்கள நம்ம வெல்கம் பண்ண தாங்க நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வருகை தந்திருக்கும் இந்திய எல்லை ராணுவப்படை சார்ந்த சீமபவானி மகளிர் அணிக்கும், ராயல் என்ஃபீல்டு அதிகாரிகளுக்கும், சாமுண்டி என்ஃபீல்டை சேர்ந்த ரைடிங் கிளப்பை சேர்ந்த குழுவினர்களுக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். On behalf of Royal Enfield and Chamundi Enfield, I welcome the BSF Seema Bhavani team and transport. वेलकम टू सेलम. सेलम में आप सबका स्वागत है. आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है. And I really hope the people in Salem आपसे बहुत ज़्यादा जाने.
இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே வந்து என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு, அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க, எங்கே போகிறாங்க, அவங்களோட மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் என்ன. ஒரு உமன் ரைடராக இருந்துட்டு காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ட்ராவல் பண்ணுறது சான்ஸே இல்லை. அதுவும் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரொம்ப பெரிய பிரேக் எடுக்காமல் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் அவங்க வந்து ரீச் பண்ண போகிறதா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பூஸ்டப் பண்ணி அவங்கள வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஈவெண்ட் தான் இது. ஸோ வாங்க இந்த மேலே இதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரியல் டைம் ரைடு ஈவெண்ட்டை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அப் டு தட் ஸ்டே டியூன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.